Ahwefo abusia yemo bibia kwaba Ghana online ena samre nyakopon Nsoroma omaya daje ne mra yeshia yebetie ye man Ghana ehonsem yebetie ye West Africa ehonsem yebetie ye Africa ni ewiase ehonsem dwumadi a woni guso a wo hwe na wo tie bio tie bio dwumadi a ye ko ensama hodo ni mu na yerewrem sedebeya oduso obetie de ekoso ene yasan e de ahyiamu biwa eye wosonfo Morgan Owusu meni aboafo ni nyina ene yedi ahyiamu ewa ha ene inogbeboa yen no wabo adwuma e de amayen ye beka eye yeku ahodo a ekoso ewo ye West Africa sub region from 2020 ebeji samra meni wo kasen 3 years ni yedi yenibu na ye kaikaya kuno mako enson na esi ewo West Africa o de call Central Africa to so a bako epi wo ho enti ye kan nyina boma kuno aye mako enwotwe ewo Africa for the past 3 years since 2020 so 3 years ni kuno mako enwotwe na akoso ewo Africa ye de ba ye bibrem ye West Africa ye haya mako enson na akoso na se de be ya obetie ensemni mu Coups no eden ne kofa baaye hwamo ene ye ku no na ku no hwan ene ye editia no ye no ti ne yasi nkonwa ye se sa ku mako wotwe a esi ewo Africa emunson ewo ye West Africa ye be rerem ye be biebiem na wahwe videos ahodo soldier for no declare takeover no omu declare coup no said ye niema esi call ye kasa hodo omu kekan ye yakeka ni nyina bom a ye de brew said be ya obehu na wate ensem ni nyina bio nti ene obenya ebre e di amayen na ye kai wo se wo hwe video ya wo hwe wi ya na wa share na onua bi so enya bi ahwe yen semre no yen hyasie samre ya yemne wo kasai ewo West Africa chese enyade se eye security sem no eheda ejina ne nanso kra kuwa eye the latest coup a yebetimi di edikan ewo ye kuwa ye pese ehwehwe ewo West Africa mu no ye no eye die sie ewo Gabon ho ene the freshest coup a esie August 30 na je se bosumia etwam ye ne da etoso aduasa na saa coup no ebemu na saa coup no eye coup a soja fo mpanyimfo binom e kan bo mu eye editia president a ye freno Ali Bongo na saa president Ali Bongo ya mene wo kasai na yato aba ewo Gabon mani mu se on sign to the dwumadie so as president ewo emra etoso miensa na je se yato aba amano a ko obekọ ne third term yenyina yenim se your mind Ghana mu de o ye president oko 2 terms a na odwumadie no akọ na wieye na wakọ nchen na obi foforo aba na ndo so kamia ko ye se ye West Africa countries ni bi de da bi president ne tena so a the term no bekọ na wieye na wayen sakraye ewo constitution mu no wasan tena so bi ye no bi ene call so ewo Gabon na president Ali Bongo watena so 2 terms awie and wayen sakraye ewo constitution mu na osen kotena so bi for the 3rd term you know ena asoja form panyimfo e kan bo mu a omoye se dabi omo ntiase emma sa adwumadie no enkoso nti eye August 30 ena sa adwumadie no e call so ewo Gabon na enokobeboa yen na odi videos no ene pictures akyereye ewo Gabon kuwa e call so August 30 ne yenkwohwe pictures ni videos ni kakra na ye ba na ya betwa so. Tonight, another military takeover in a Central African country. This time in Gabon, armed military officers taking to the streets, parading with flags and weapons. Some residents unafraid, joyously celebrating the coup in the streets of Gabon's capital city, hoping it is the start of a new beginning
for their oil-rich country. À tous ceux qui sont à l'extérieur, rentrez, notre pays est libre. Notre pays est libre. Vive la liberté du Gabon. Vive à tous ceux qui ont contribué. Just hours after the sitting president Ali Bongo was declared the winner in an election that extended his family's 55-year reign, men in military fatigues addressed the nation on national television. Élection générale du 26 août 2023 n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent. Saying the election results were void, they'd seized power, closed the country's borders, placed President Bongo under house arrest, and dissolved both houses of parliament. I'm Ali Bongo. Bongo releasing a video pleading in English for his people to speak out and the international community to step in. I'm calling you to make noise, really. Bongo's family has ruled this country for more than half a century, and analysts say the military takeover is surprising. Very few people could imagine that we could end up with a coup d'etat. And this is due just to the strongholds of the Bongo family and the Bongo system on the administrative machine in Gabon, the electoral machine, but also the security apparatus. But the dramatic scenes in Gabon are increasingly familiar in Western and Central Africa. 8 coups have taken place in this region since 2020, a number in former French colonies, Mali, Burkina Faso. Yo, I have for Abusian, Gabon, said the Niamasi Corp Gabon, 30th August last month. A group of senior military officers, Omotigu Monteneso, a president and not Yakonyaso, Ali Bongo, and Yakohe de Kosono. Yes, Uncle Kua, a sign, Idiobiu, West Africa. Gabon, the Ibechemu, na enchekra, na Niger, so July 2023. Just say, Afimwa, Bosumi, Chemu ya, and that just said, Niger, so a coup, Chechenche, that also appeal. Members of Niger's presidential guard detained President Mohamed Bazoum inside his palace and appeared on national television saying they were seizing power to end the deteriorating security situation and bad governance. Just say, Abusia, say your code Niger also in your cry, July 2023, and that is a soldier form penny for or mon and President Mohamed Bazoum, or mon born home buying just only a presidential guard. Omo and now also a tier our president and so I didn't share them. Now the normal Kenya and they say president no ama the friend Bambo security. I jinsemu ewo Niger. You know in the jinaswa omo so a year coup tia President Mohamed Bazoum. Some remenu ukasei president no eda so ewo house arrest a soldier from penny foi emma kwan se on konifie na Niger kui eno na ho nsem bebre aba France for edo so etatachira omodo so entiasie se ku no aba okohwe ECOWAS empanyimfo to so a ECOWAS fo empanyimfo to so enyi ku ni ntum emma enche ye kura Ghana ECOWAS military chiefs omunyina ba be shia wa Accra take decision say omobeko na omoko nom koka na asoja fo mpanyimfo a omode president Mohamed Bazoum ahye dem no man tiase no man sama oman no anko democratic rule na je so omode force ebekwa akopam asoja fo mpanyimfo no e dia free Niger samna me no ka say sanse nsem no gusu a ekoso na Niger kui na wonsu so bonnet to so ababesin sen Ghana for koma enya asem ketwa ye nyina nim se Ghana ye jeni a ye de adwuma o mamun mu fa dodo na ye fa free Niger na kamia ko ese ku yi si ye e bia bosumi mienu ntem ni die omo a na omo de car e ko Niger e ko fa jeni beton no bebre na aboka je se mu nsem no akoye ya efri se ku ni ntino eye asoja fo mpanyimfo omo take over the country no omo makwan se car bia no ebeba ho nti ama omo ko kwan so no mkofa jeni di aba no ama omo ho akochiri omo ye no nam so ama samre uto jeni ewo Ghana ho ebo ayeden pa ye hye ahwefo ne atiefo bose
yɛne gyene fo mpanyimfo paa ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na ɛho nsɛm nyinaa no yɛde bɛbrɛ yɛahwɛfoɔ ɛwɔ Ghana online so yɛno yɛ nigye ɛna yɛkɔɔyɛ ɛwɔ coup ɛtɔ so mmienu ɛwɔ West Africa since 2020 yɛnkɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no ansa na yɛbɛkɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no Enoch yɛkasa no nyinaa na ɔde pictures no totototo yɛkɔ coup na ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ Africa no ne yɛtu mmirika akɔ Burkina Faso yɛkɔ Burkina Faso ɛyɛ ɔman bi a ɔmo wɔ Ghana yɛapampam ha yaa deɛ adeɛ bi a bɛkɔ so Burkina Faso biara no na ɛho hia sɛ wɔ sɛ yɛni di akyire Burkina ɛyɛ kuro bi a yɛbɛtumi aka sɛ from 2019 ɛreba no ɛnyɛ adeɛ sɛ hɔ dwo koraa na last year nkoa 2022 nkoa no ɛyɛ coup no maako mmienu ɛna esi ɛwɔ Burkina nti yɛka sɛ coup maako nso ɛna esi wɔ West Africa yɛ sɛ emu mmienu efiri Burkina odi last year deɛ di kan no esi January 2022 yɛno ɛna asogyafoɔ mpanyimfoɔ ɛka bɔɔ mu ɛwɔ Burkina kurom hɔ etu president a yɛfrɛ no President Roch Kabore na deɛ nti a ɛyɛ asogyafoɔ mpanyimfoɔ tu Kabore nyinaa ne sɛ ɔno do so nkurɔfoɔ bi a yɛ from Islamist militants yɛsɛ atutrafoɔ bi a ɔmo wɔ Burkina hɔ a ɔmo di atutrasɛm ɛwɔ kurom hɔ no President Roch Kabore ɛkame akɔ yɛ sɛ ɔntimi ntu ɔmo ase yɛno ti na asogyafoɔ mpanyimfoɔ ɛka bɔɔ mu a yɛno do so January 2022 ɔmo kɔtu ɛyɛ President Roch Kabore Enoch Adaroma ɔbɛmi ahwɛ video no na yɛba na yɛatoa so. The army is firmly in charge in Burkina Faso, having deposed President Roch Marc Kabore Monday. A series of dramatic events preceded Monday's coup announcement. On Saturday, police broke up a rally of a few hundred people protesting against insecurity in the capital Ouagadougou. Security forces used tear gas to disperse the protesters who accused the government of not doing enough to quell a deadly militant insurgency in the country's north and east. By Sunday morning, a revolt by soldiers was underway at several barracks around the country. The mutinous troops demanded better means to fight the militants and the dismissal of top defense chiefs. The government quickly dismissed talk of a coup attempt. No, I formally denied. The head of state has not been arrested. None of the republic's institutions have been troubled at the present moment. On Monday, Burkina, January 2022, and yɛkɔhwɛ video no ɛwɔ abra asogyafoɔ mpanyimfoɔ ɛka bɔɔ mu to the then president President Roch Kabore na ɛyɛ soja panyin a ɔno ne di saa coup n'anim a ɔbɛtena akonnwa so na ɛyɛ Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba mame mo din ni bio Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba ɔno ɛna kyerɛ sɛ January 2022 no odi asogyafoɔ n'anim amomu to President Roch Kabore na ɔbaa no na ɔhyɛ bɔ sɛ ɔbɛboa ama security bambɔ nhyehyɛeɛ ayɛ pampe ayɛ adwuma ɛwɔ Burkina Faso na from January na besi September no na gye sɛ saa nsɛm na ɔkaeɛ no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔtumi yɛɛyɛ yɛno na ɛnam so ɛma another coup ɛsan siiɛ ɛwɔ September 2022 nti Burkina deɛ no nkoa no mmienu January 2022 baako si September 2022 ɛna baako sɛ siiɛ na deɛ si September 2022 no ɛyɛ sogyafoɔ mpanyimfoɔ no ɔmo yɛ coup no deɛ na ɔdi ɔmo anim ɛyɛ Captain Ibrahim Traoré ɛna ɔyɛ saa coup no samra me no kasa yi deɛ ɔno ɛna da so te akonnwa no so as military leader na ɔno deɛ nti a ɔbɛyɛ coup no nyinaa de tu ɛyɛ Lieutenant Colonel Damiba ne sɛ Lieutenant Colonel Damiba ɛba no deɛ ɔbɛka yɛ nyinaa sɛ President Roch Kabore wɔntimi ama bambɔ nsɛm anyɛ adwuma wɔ Burkina nti ɔno ba no ɔbɛma bambɔ hyehyɛeɛ ayɛyie na nso ɔbaayɛ from January ɛba bɛsi September no na nyɛ adeɛ sɛ bambɔ nsɛm no na ɛkɔ yie yɛno ɛna ɔno a ne yɔnko asogyafoɔ ɛsa kabo mu a ɔmo so ɛkɔtu na ɔpanyimpa a wɔdi anim no yɛ Captain Ibrahim Traoré ɔno ɛyɛ saa coup no yɛbɛkɔ na Enoch aboa yɛn
ne yakɔhwɛ ɛyɛ second coup na ɛsiiɛ ɛwɔ Burkina Faso no na yɛhwɛ wie a yɛbaa ne asan to aso. And clashes as Traore's faction moved to topple the government. After Traore was officially announced as transitional president on Sunday, hundreds came out into the streets to show their support. For them, it's the second military coup this year, after Damiba ousted former President Roch Kabore in January. Then and now, the justification was a failure to tackle violence perpetrated by militant groups linked to Al-Qaeda and Islamic State. Traore supporter Serafine Oscar Key said his country was in the abyss, which he blamed on mediocrity in government. That is why it was necessary for us, as young Burkinabés, to come out and support these young people, because we're fighting for the same vision of autonomy of our country, of freedom, so that our brothers and sisters can live in an environment of peace, security and prosperity. The Economic Community of West African States said on Sunday that it had taken note of Damiba's decision to step down to avoid a possible bloodbath. The regional bloc has grappled with several coups in recent years. It urged Burkina Faso's new leader to stick to a timeline agreed with Damiba and return the country to constitutional rule by July 20. Abusia Ariafo, Burkina, the second coup in 1 year, 2022. And in the Kadaroma, ye call ya video no ewo hono. Yen ko coup fufra essensi ewo West Africa since 2020. Edibisi Samri, the assensi ewo West Africa. Ni ye ko Guinea. September 2021, and Guinea mining mutoso enya omo chefa ewo omo coup mu. Na ni nyina ye special forces. Omo commander aye friend Colonel Mamadi Domboya. Onodo so eni na soja for Kambom to the then president Alpha Conde in September 2021. Na je say in fie mienu ni na Guinea for so enya omo chefa ewo eye kuwa etisi ewo West Africa ni mu na telebidi kan ye special forces commander Colonel Mamadi Domboya and okotu president of Guinea then Alpha Conde na onodo so ede sa ku no ede ebaye Enoch beboyen na yenko Guinea emra ku ni siye no se de niema esi ekoye yenhwe video no na yeba na yentoa so of the institutions and the government. Another video recording showed President Conde seated in a chair in an unidentified place surrounded by soldiers. There was no immediate word from the presidency on the status or whereabouts of Conde. But Guinea's defense minister said a special forces attack on the presidency had been repelled, according to AFP. Guinea has been mired in a political crisis since 2019, when the government unleashed a violent crackdown on opposition supporters who were opposed to Conde's re-election bid. Conde was declared winner of last November's vote, which was denounced by opposition leader Cellou Diallo as fraudulent. Diallo was put under house arrest as security forces went on rampage in opposition strongholds in the capital Conakry. Yo, Abusia, Ariafo, the call so Guinea, 2021, our brother Special Forces Commander, Colonel Mamadi Domboya, or no, ene na pamfo tietia, a tintes ukoko, our President Alpha Conde, a sonona yakoshe yen, yen twaso ne yen ko kubufra, a siye, our Central Africa, in the year 2021, April 2021. Eho na Chad also omunya omochefa ewo eye ku ni mu. President Idris Deby on na ye omampanyi ana ote akonwa so ewo Chad na nyakopon a mafie sa mre no in April 2021 na asojafo kan omo hu bom eye se ombetu president afri akonwa so na president no ono so ene ne loyal forces eye asojafo a omo so tanechi omo ene omo a na omo beye ku no edisi ani ekon tokwa na ntokwa ni mu no na just President Idris Deby, the then Chadian president,
wantimi unsurvive a owuye ewo ntokwa mu na owuye ewo ntokwa mu a na eya sojafo mpanyimfo na omote atua ewo president ne so no omode ono ankasa ne ba a ye friend General Mahamat Idris Deby utie di no kra e ka bibi kire se eye President Idris Deby na oye president a omote atua wono so ku no ono a ne ba a na ono so ye general army general just soja ni panyin ewo omo soja ku ni mu no omo efa ne ba se ono ene emedi opapa ade eti ha no de na ye busa ne se na ede ne beba na opapa eye president na oye army general na woni asojafo be kwakwaje hye baabi se yenkotu me papa na yetu me papa kra yentu ne keke ntokwa mu me papa anya ne baabi ko yekumi papa yekumi papa wie ya akonwa na papa teso no asojafo mpanyimfo no se me na me metena akonwa no so eye krom ha se Ghana kro yi mu dia kede be kanyina ne se ne ba no waye ne papa dom evize bi kra na papa ne tia akonwa so no na akonwa na wodi ne na ye ne ba ne ya na se akonwa o papa edi na nya wo ya edie na betimi aba se o papa ewu ewo ntokwam na omo ku papa no omo mom ne di dia o papa ade eho no nchechire mu no ama emu aye rem kakra na nso so enok beboa yen na yahwe video bi ewo Chad omo ku ne ho kakra ye ba na yato aso. The Chadian capital, uncertainty reigns following the death of President Idriss Deby. Il faut que ce conseil militaire ne puisse pas s'accaparer du pouvoir. Et à tous ceux qui sont en train de lutter avec les armes, il est temps de déposer les armes. Nous, les Tchadiens... Idriss Deby. The 37-year-old has been named interim president and head of a transitional military council. The council has already dissolved parliament and the government. Mahamat is to lead the country for 18 months until new elections. Les forces de défense et de sécurité ne cherchent nullement à conseil militaire. Idriss Deby was killed in battle while fighting rebels. He had gone to the front line north of the capital to visit troops who are fighting the Front for Change in Concord in Chad. The rebel group, which has claimed responsibility for Deby's killing, rejects the plans for a military transition led by Mahamat. Le Tchad n'est pas une monarchie. The deepening turmoil is sparking international concern. For Western countries, particularly France, Deby's death signifies the loss of a key ally in the fight against jihadism in the troubled Sahel region. Le président de la République, je peux vous l'annoncer, l'a redit ce matin, lui a rendu hommage ce matin au Conseil des ministres, et il se rendra à ses obsèques en fin de semaine. Abusia ahwefo Ghana online ene yaso guso ye ni guso a ye hwe ku ahodo a SCC ewo ye West Africa ene ye Central Africa se de be ye be kani nyina abom na oso be hu de ekoso ye di kan akọ Chad akwa Chad se de omuku no esi ekoye se de medical do tu dwa no eye president na ote akonwa so ku ni si ye ne ba ana sojafo mutu ne papa no e de ne si akonwa so nti ho nsem ne de akwa bebre wo ho yemra yanim na yemra Mali to so eye kuro bia for the past 3 years kumienu na esi wo ho se de Burkina kumienu si ye last year Sado so ena Mali 2020 August Cuba kusi ena yeba eye May 2021 so another coup esi ye indika nhwe coup na edika esi ye e Mali August 2020 no a group of Malian colonels led by Assimi Goïta ousted President Ibrahim Boubacar Keïta President anotia konwa so e Mali e August 2020 ni mu no na ye freno President Ibrahim Boubacar Keïta yano na asojafo mpanyimfo bia omuka omho bomu na de ne odi omanim ana de ne oda omano eye Assimi Goïta omo ene kambo mu a omutu eye President Boubacar eye Keïta efri akonwa so e Mali August 2020 eti omo etu president no na coup leaders no Assimi ne no crofo ene neti akonwa no so ana je se omotototo niema se de bia coup si a ECOWAS for mpanyimfo beka tro se yenti coup na se yen support coup no ye ma o mre kakra
fa hyehyɛ nneɛma na mo nsa nto aba na ɔman ne nsa kɔ kamima me nka bi amamuom saa hyehyɛ ne kɔ so a ɛna May 2021 ɛwɔ Mali hɔ na another coup ɛsan siiɛ na coup na ɛsiiɛ no na gye sɛ ɛyɛ Colonel Assimi Goita a coup edi kan siiɛ ɛwɔ August 2020 na ɔdaa no ɔno do so ne ho bɛkaeɛ ɛwɔ May 2021 ni mu yɛno sojani panyin a odi saa coup n'anim no ne yɛfɛ ne ba indao ɔno ɛna second coup ɛsiiɛ ɛwɔ Mali in the year 2021 in May ɔno ɛna ɛdi anim no first one ɛsiiɛ wɔ Mali no na yɛ August 2020 a na Colonel Assimi Goita ɛna na ɛdi anim a ɔdi two the then president Ibrahim Boubacar Keita ɛna the following year in May 2021 another coup to see ya ɛyɛ Assimi Goita ɔno so ɛyɛ Colonel Ba Indao ɛtu ne so saa ɔno so tu no ɛdi free akonnwa no so enti abusua ahwɛfoɔ Ghana Online ɛnɛ dwumadi a ɛde brɛw na yɛpɛ sɛ uhu coup ahodo a ɛsi ɛwɔ yɛ West Africa ɛne yɛ Central Africa for the past 3 years enti yɛhwɛ free 2020 ɛde ba bɛsi 2023 na yɛhwɛ number of coups ɛsi a na yɛ maako ɛnwɔtwe mienu ɛsi ɛwɔ Burkina sano so ɛna mienu ɛsi ɛwɔ Mali yɛnya bi ɛwɔ Gabon yɛnya bi ɛwɔ Niger yɛnya bi ɛwɔ Guinea ɛna yɛnya bi ɛwɔ Chad na Nyankopɔn a mafia enka ɛyɛ over the weekend no enka yɛsante another coup enka no ebesi ɛwɔ Cameroon ɛno so Nyankopɔn Chad saa coup no entimi ama so na ɛne yɛ ntia yɛnya a yɛde ma yɛhwɛfoɔ nyinaa ne sɛ sɛdeɛ coup no esi ɛkɔsoɔ ɛwɔ West Africa ɛne Central Africa na for the past 3 years makomako ngɔtwe ɛna asie no ama ehu abɔ ɛyɛ aman panyimfo ne bi bebree wokɔ ɛyɛ Cameroon a sɛdeɛ bidi ka de tu dwa no sɛ ka coup ni bi esi wɔ hɔ over the weekend no yɛno nam so ama President Paul Biya president of Cameroon ɔno wayɛ ensakraye ɛwɔ ne security detachment ni mu jɛsɛ ne bambɔ sɛm ɛwɔ na mamuo ni mu no ɔde ensakraye abam saa no so ɛne yɛkɔ Rwanda Paul Kagame ɔno so ahun sɛ yɛse sɛ wokɔ na wonua bi na bɔdwe sɛ ɛɛhyia na ɔdo so wasansuo asi wo deɛ ho to ɔno so wayɛ ensakraye ɛwɔ na sojafoɔ ni mu ɛne ne bambɔfoɔ ni mu sɛ de bɛyɛ ɔno so dabi no obi ntimi emetu ne so sa na yɛhwɛ coups ahodo a asisi ɛwɔ yɛ West Africa ɛne yɛ Central Africa for the past 3 years na ne nyinaa yɛ coup a ɛyɛ asogyafoɔ mpanyimfoɔ a sɛ ɔmo nyɛ presidential gas a na ɔmo yɛ special forces we nyinaa kyerɛ wo sɛ aboɔ bi bɛka wa ana mpempi no ɛtae firi wankasa wontumam ebi asogyafoɔ a ɔmo bɛn wo as president no ɔmo ene betimi ate wo so atua na de yɛka ene de yɛbusa ne sɛ ɛdeɛ ne den ene ya ɛde ɛyɛ coup ahodo no ɛba ɛdeɛ ne den ɛna ama coup makomako nwɔtwe asi West Africa ene Central Africa in only 3 years ne nyinaa ɛyɛ deteriorating security ɛna increase corruption kɛtaatehye ne proye ɛkɔ wa mamu ahodo a ɛwɔ West Africa ni mu aban panyimfo binom te sɛ sika de hyɛ dɛm na nipa pii na ɛbrɛ wohwɛ Gabon population of 2.4 million na wohwɛ eniema Gabon wo resources a Gabon wo na sɛ wokɔ Gabon na sɛ amanfo nya sɛbi aduane mpo mfa nia na ɛkame akɔyɛ sɛ na emu ayɛya yɛno bi ɛna nam so a bon say military for no say yente ase ene yebekɔ akɔgye yɛ man na de yebusa ne sɛ anyanyan bia sɛ president ɛte so democracy ɛyɛ adwuma na ɛnkɔ sɛ de wɔ sɛ si kɔno no a the solution no na yɛ military takeover na yɛ nyina anim sɛ mpempi sɛ military takeover ba pɛ na nneɛma ayɛ basa na afei no sɛ yɛpɛsi esi ano kwan a ɛkwan bɛn ne ɔsi yɛmfa so edibesi ano kwan
ɛkwan yɛbɛtumi afa so de asi ano kwan nyinaa ne sɛ yɛma mpanyimfoɔ a wɔwɔ West Africa sub-region titiriw sɛdeɛ wɔn si bu man ɛyɛ na wɔn hyɛ nipa aniyɛ a wɔn ma kɔm di nipa na wɔbɛkɔ wɔn fie na wɔn apaki sika gu hɔ wabra nipa nya ayaresabea papa nkɔda nipa nya nsuo papa nom nipa nya school papa nkɔ na ɔne na busuafoɔ nko a na ɔmo didi na ɔmo yeye meanwhile ɔbɛhwɛ ɔman kro ni mu no na agyapadeɛ bebree ɛne Nyankopɔn ɛde kyɛ saa ɔman no enso na mismanagement ɛne amamuo bɔne nti mo sɛ na ɔman ne brɛ we nyina nam so bi ɛna ma cool in the last 3 years mako nwɔtwe asi ɛwɔ West Africa ne Central Africa no yɛmpɛsɛ cool bi abɛsi bio nti deɛ ɛka ne sɛ amampanyimfo ahodo a mo West Africa mo kyehyɛ mo nneɛma yie sɛ de bɛyɛ a ebetimi aboa mo manfo ɛnɛ Ghana online nneɛma yɛkeka bɔ mu sɛ yɛpɛsɛ ahwɛfoɔ ɛne yɛtiefoɔ mo hu ku ahodo a asie in 3 years pɛ o 3 years pɛ ɛwɔ yɛ West Africa no ɛnwɔtwe ɛne yɛde ho nsɛm nyinaa ɛde abrɛ sɛ de bɛyɛ a obehu na wate ne yie deɛ ka nyina ne sɛ unya video ni bia na woto so wa share na onua bi to so anya bi ahwɛ ɛnɛ tie obi odwumadie ɛwɔ Ghana online so yɛde si wɔ ha mo Ghana wo so medam ase Enoch ɛna boa ye pictures ɛyɛ videos ni nyina ho adwuma ɛde man Nyakopɔn dom boaye a yɛbɛsan be share bio na nneɛma a ɛkɔ so yɛ man Ghana West Africa ɛne wiasa fa na nyina deɛ also wote na wote ase bio no yɛde bɛbrɛw yɛda wase sɛ unya amre tie yɛ mabai